Yeah, do it. One of the most interesting session on the agenda. Please do pay attention. I know it's not easy, we're on the last day, but we thank you very much for your attention. Without any further ado, I'm going to pass the hand to Stephanie, who's going to introduce the panelists and the session. Thank you. Hi, good afternoon, everyone. My name is Stephanie Odumosu, a Senior Business Development Associate for West and Central Africa at Sun King. I'd like to ask my panelists to introduce themselves, please. I go. Andrea Bertello, I'm Director for Country Engagement and Partnerships at RELP. RELP is a non-profit organization, and we advise governments on mainly on clean energy procurement, renewables and batteries, energy storage. Good morning, everyone. My name is David McGill. I am a director at the Millennium Challenge Corporation within our energy group. Very briefly, MCC was founded in 2004. We have a mission of poverty reduction through economic growth. We provide sizable grants through products that we call a Threshold and Compact, and we have been working and continue to work throughout West Africa, as well as other low-income and lower middle-income countries. Good morning, everyone. My name is Seth Owusumante. I work as a research fellow with the Climate Policy Lab at Tufts University in the US. And our lab is climate and renewable energy bias. So a lot of our research work goes into supporting governments across the world on how they could scale up renewable energy to fight the climate crisis. Bonjour à tous. Je suis Yao Azouan, président de la synergie des acteurs des énergies renouvelables au Togo, qui est l'association professionnelle dédiée aux énergies renouvelables et qui a aujourd'hui près de 36 membres. Je suis également le directeur général de l'entreprise qui est Energy Group, donc, qui est une entreprise internationale basée à Lomé et qui œuvre dans le solaire productif sur tous les plans et qui joue aussi le rôle de bureau de contrôle pour les grandes installations solaires. Merci. Bonjour à tous et toutes. Je suis Frédéric Verdol, chargé de programme infrastructure à la Banque mondiale, basée à Dakar. Donc la Banque mondiale et les batteries, le support de la Banque mondiale a vraiment commencé en 2019 sur les batteries connectées au réseau, avec un engagement de la banque d'apporter $1 milliard de support à ce secteur en 5 ans. On est au bout des 5 ans, il y a aujourd'hui 150 millions qui ont été apportés et le reste en cours de préparation. Et aujourd'hui, on a des batteries dans des projets dans 16 pays en Afrique soutenus par la Banque mondiale avec des batteries. All right, thank you so much for that introduction. And thank you, ladies and gentlemen, for being here today. So today we'll basically be discussing, I will be discussing energy storage, opportunities, the market dynamics, financing, and regulation. So just to delve into the topic, just to have like an overview, I'd like to direct this question to Mr. Seth. If you could just tell us what the current state of storage is. Thank you. Yeah, thank you very much. So globally, currently there is about 74 gigawatt hour of installed battery storage globally, and it's still kind of concentrated in a few countries, the US, China, and some European countries, the EU countries. And in Africa, I mean, we've seen a large uptake of batteries in South Africa, but then we are making, slow inroads here in the West African region. Deployment of batteries is really expected to grow at a compounded annual
growth rate of about 24% from this year up until 2030. And in terms of money, we're looking up to between 150 million to 250 billion, actually, billion by 2030 in terms of investment scale needed to really scale up the uptake of batteries. So there is a big market for it. And then we in West Africa and Africa as a whole really need to look into the various means to be able to tap into the technology. Now, although BESS, as we call it, is kind of cost competitive compared to other storage, even pump storage, it's really cost competitive. It still remains relatively expensive. And the prices have actually plunged down from 2010, around $1,500 per kilowatt hour to currently around $130 kilowatts. So it is still a growing technology. There is still a lot of work needed to be done to scale up the manufacturing process through research and development, which will really help economies of scale. And then it could really flow down to become a widely adopted technology for us also here in West Africa to be able to tap into the technology. So globally and at a very large scale, this is how the battery market really looks like. Okay, thank you for that. And I'd like to ask Mr. Yao to give some inputs on that as well, with the current state of energy storage in West Africa or in Africa generally. Merci beaucoup. La technologie avec stockage, comme vient de le dire mon prédécesseur, en Afrique de l'Ouest, disons que c'est balbutiant pour le moment. Nous n'avons pas beaucoup de réalisations, de grandes réalisations avec le stockage de batteries. Alors, je ne parle pas des mini-centrales, je parle des grandes centrales. Nous avons des expériences au Sénégal, un peu au Burkina Faso. Si je prends le cas spécifique du Togo, nous avons aujourd'hui la centrale de Brita avec un petit stockage de 4 MWh. Nous avons d'autres centrales dans le pipeline avec plus de stockage, mais ce ne sont pas encore des projets réalisés sur le terrain. Il faut dire que, alors si je peux me permettre de dire que, bon, pourquoi le stockage, pourquoi nous avons besoin pour les centrales couplées réseau d'avoir des stockages, parce que c'est là l'intérêt, pour plusieurs raisons. Quand nous faisons le couplage au réseau, la productivité même de la centrale est liée à la stabilité du réseau. Et donc, si nous avons des réseaux qui ne sont pas stables parce que la base n'est pas bien alimentée ou bien sécurisée, le fait d'avoir un stockage peut aider à la stabilisation du réseau et à aider aussi à toutes les questions liées au transport et distribution. Il y a également le volet de la pointe, par exemple le soir, qui peut être, disons, écrété par le stockage également. Donc c'est pour cela que le stockage devient un élément important pour la gestion des centrales, la gestion même de la demande énergétique, comment mieux réguler cela. Et donc, de plus en plus, ça contribue à rendre plus, j'ai envie de dire, plus économique la construction des centrales couplées au réseau. Et quand on le voit globalement avec le WAP, ça devient intéressant de pouvoir analyser ou introduire des stockages pour permettre l'interconnexion entre nos pays de façon plus efficiente. Voilà. Donc, merci beaucoup, monsieur. You've highlighted some of the benefits of having energy storage in Africa or West Africa, and I'd just like to maybe hear Mr. Frederick's point of view on this as well. He's the program leader infrastructure at the World Bank, so we just want to hear what you have to say concerning that. Merci. Eh bien, en fait, la technologie stockage d'électricité à grande échelle sur les réseaux, c'est la technologie qui a connu une baisse de son coût moyen le plus rapide. Tout le monde
parle du coût du solaire qui a baissé sur la dernière décennie, eh bien, le coût du stockage d'énergie connecté réseau a baissé de manière plus drastique que le solaire. Il y a 40 ans, j'espère que certains d'entre vous ne sont pas dans la salle, mais il y a 40 ans, dans les manuels scolaires, on avait l'électricité ne se stocke pas. Il y a 20 ans, c'était l'électricité ne se stocke pas, entre parenthèses, à grande échelle. Aujourd'hui, dans les manuels, on a l'électricité se stocke et c'est rentable. Donc, c'est une des technologies qui change le plus le secteur d'électricité. Comme on sait, l'équilibre offre-demande, c'est quelque chose instantané qui doit être à tout moment respecté. Eh bien, la batterie, c'est un outil, moi je l'appelle un couteau suisse. C'est un outil de flexibilité qui permet d'avoir cet équilibre offre-demande à tout moment. Donc, sur l'Afrique, et en particulier l'Afrique de l'Ouest, effectivement, cette technologie est de plus en plus déployée dans les réseaux. Je tiens juste à faire remarquer que tous les citoyens et concitoyens d'Afrique de l'Ouest connaissent le stockage. Certains d'entre nous ont des batteries dans leur jardin, des batteries au plomb, vous savez, pour faire un backup quand il n'y a pas d'électricité. Donc on connaît l'usage du stockage. Maintenant, à grande échelle, c'est vrai que ça doit se déployer plus et mieux, et c'est pour ça que la Banque mondiale soutient cette technologie. Thank you for highlighting as well the benefits of energy storage in West Africa. So just a follow-up question, and I'll be directing this question to Mr. McGill. I just want to have an idea of what's the key drivers or the barriers to the adoption of, battery energy storage systems in West Africa. What do you think would be the drivers, or what could be the barriers to, adopting this in Africa, in West Africa? Sure, thank you, Stephanie. When you use the word drivers, I think of the word value and what is the value that the battery is bringing. Obviously, the West African context is somewhat unique in the problems that are existing. We can talk about the reliability issues and talking about the unserved energy that we can find and outages that we see in many countries. I think we experienced something in the last session. We can talk about the issue of the thermals and some of the expensive sources of energy and issues of affordability. We can just talk about even in terms of the supply and the need to inject energy into the grid and how that even plays a part in extending access. And I think it is a case that battery is not a total solution, but it can play a part. And so I think really finding the value, the use case, the applications, that is important, and understanding then what are the drivers. And so maybe I can speak just a little bit about some of the MCC experience in terms of us being a donor and what we have, the experience in understanding the analysis and understanding what those drivers and values are. And the experience in West Africa is somewhat limited. We do know that there's increased uptake and interest in batteries in Senegal. Our particular experience, unfortunately, was not something that is continuing to this day for different reasons, but we did look at the issue of grid stability in Senegal, but I think we sort of understood that in relation to how the battery could be coupled with the Taba and Dai wind farm, and thus it was about what we've talked about in terms of, in this case, a wind farm, and understanding the duck curve, and even what obviously is happening here in Togo, where you have a peak after, I believe it's 6 p.m., and using the battery to somewhat flatten some of that. And so in Senegal, there was a mix of these two use cases, and I think maybe possibly not honing in on what was the key use case and what was the driver of value, in addition to other things, made it such that we did not continue with that particular Senegal project. I know that also we are working, if I think that the lead is mostly the World Bank in the Gambia, where we are injecting some funds. And again, I think it is the same use case where we're coupling the battery. I think it's a 160 megawatt hour battery with a 100 megawatt solar plant to extend, that plant to enable the peak to be treated by the battery.
And again, I think there's that use case there. But I think another use case for us in MCC, where lessons learned could be applied to West Africa, as far away as it is a use case in Kosovo, where when you look at in this particular case, we had two activities. The language and the regulations are a little bit different. In Europe, the European TSOs, they are looking at a frequency containment reserve to make sure they catch issues of frequency when you can have cascading faults and grid collapsed if you don't contain that frequency, what they call it FCR. Where we invested was in the second stage in a frequency restoration reserve, where in milliseconds or seconds the battery is able to then restore that frequency back to the normal hertz to prevent the grid collapse. And so we had one particular activity that was 90 megawatt hours, 40 megawatts, 2 hours, to make sure that automatic frequency reserve could be provided. And that was something that was grant funded, that was given to the TSO, or rather provided to the TSO for their ownership, which even speaks to issues of regulation and ownership, et cetera. We had a second activity where it was actually, in terms of values and drivers, we could somewhat easily understand the value of that particular 90 megawatt activity in terms of economic rate of return. What was challenging for us was a second activity that was about 250 megawatt hours, where the use case of the battery and the drivers, given the need that was happening, that was existing in Kosovo, was about a multitude of services. So it was about the frequency restoration reserve, but it was about arbitrage, it was about flattening out this peak. And so really trying to understand how we can understand the value of a multitude of services, making sure that we could buy down the CapEx in a way that could still allow the private sector to come in and be a part of that has been a challenge, but it is under implementation. But I agree, understanding the drivers that are context sensitive to the country is important, but really valuing that, because I think that speaks to participants coming in and us sharing the success story of what batteries can do in a region like West Africa. Thank you for that. I think I agree with you completely, and I'd like to hear Mr. Andrea just tell us what you also think about that. What are the barriers, or what do you think we can do to encourage BESS in West and Central Africa, or West Africa generally? So just following what David has been speaking about, I think one crucial issue, just because batteries can do so many different services, I think it's really assess carefully those needs before starting any projects. Speaking on the government perspective, right, or the public utility perspective here. That's crucial, and defining those locations and which type of services the batteries are demanded to meet. That's definitely one, probably the most important first step for any project, and that, of course, it helps to de-risk, right, all the procurement of those batteries down the road. So. As RELP, we are having some experiences of supporting, for example, a couple of governments in the Caribbean. This technical analysis upfront was not there when we started, and so you really need to go back to those and then form the procurement program, or design and implement the procurement program on the basis of that. So. That's probably the biggest difference if I see between batteries and the clean energy or the typical renewable energy procurement that we have been doing for many years. But if you take that out of the equation, in the end is I would say it follows pretty well the growth that we have seen in renewables in the last decades. I think it's a very interesting technology. It's very complementary. The pricing and the cost is going down tremendously,
So in terms of opportunity, there is no doubt that it's going to be another technology that's going to scale very fast. And in terms of the trying to keep and reduce the risks and reduce the cost of financing, I think that it's valid whatever we have been doing and the experiences we have been developing on clean energy, right? Risks have to be addressed and mitigated in terms of who is taking care of what, in terms of who is owning first and who is managing the systems. And if there is a clear, and probably speaking about new markets, our suggestions to government has been to keep it as simple as possible, at least the payment to the IPPs, in the case it's an IPP model, but to keep it as simple as possible at the beginning with a capacity payment or a tolling payment, and not going into more complexity, because that could be something that probably is more appropriate for more mature markets. So I don't know if I answered the question, but I think you did justice to that question, and I think that's why I'm also encouraged to ask you a follow-up question. So what are the technical challenges that might be associated with deploying these best solutions? Because we've heard a lot of good things, a lot of promising things that could come out of this, but from the perspective of an investor, from the perspective of maybe a government looking to channel some revenue to that aspect, what kinds of risks, what kinds of issues could they foresee coming up? Technical challenges and the likes that could. It's an interesting question, because the perception probably of risk is much higher than what is the real risk in terms of the deploying the technologies in a safe way. And that kind of remind me again, maybe at the beginning of when we were speaking about solar energy at the beginning, or panels, when the technology was much less mature. But in terms of the technology itself, I think it's quite easy to deploy, and I think that's one of the features that makes it so interesting for IPPs and for governments to deploy this. Probably, as I mentioned before, the most crucial aspect is really to get these systems very well dimensioned on the needs and define those needs in a very, careful way with the grid operator and the broader system. So that's probably the main risk, right? Not to have assets that are not answering the needs that are there in terms of balancing, in terms of arbitrage, in terms of shifting solar energy to peak hours. So those needs have to be defined. So probably that's the only or the most important risk I see. And in terms of the implementation and in terms of the technological risk, I don't see major issues. Of course, as at the beginning with wind energy, we remember the blades exploding, or we have seen in batteries similar videos online. But I think it's just very rare that in the last 10 years or 15 years that we have seen major faults of these projects worldwide. Okay, thank you for that. So I would just like to channel this question to Monsieur Akondo. My apologies. I'd like to. Go ahead, yeah. Okay. I just want to maybe have an idea of what's the economic benefits of deploying battery energy. What benefits would it give to, say, for example, Togo or any other West African country? If a government was looking to explore this option, what would we be telling them?
what kinds of scenarios would we be painting to them if they wanted real figures, if they wanted to have the real picture of how this could benefit them. And it's not just another white elephant project that they would start and along the line they find out that, you know, it hasn't been worth their while. So if you just go ahead and, yes, thank you. Yeah, maybe I can start with that. But before I get to that, I want to add, in terms of the drivers of battery, and my colleagues have already spoken a lot about it, but one of the key drivers is the global push for renewable energy deployment generally, right? And the commitment of countries to the UNFCCC, where many countries are setting specific targets. And so Togo, our host country, for instance, has the target to have about 50% of its installed capacity to be through renewables by 2027. Several other West African countries and, you know, countries globally have also set targets. And we all have come to realize and grow to learn that with the intermittency issues with renewable energy doesn't make it a favorable option, you know, for base load. And so you need the batteries to really serve as a backup plan or serve to help reduce the issues of the intermittency of renewable energy. So, but what that tells us is that when governments are setting up their plans or, you know, devising policy plans, setting up all the targets, they need to include battery storage in their plans. That will serve as a clear signal to investors that there is a need for that in this country. And once the country is able to put in place the right measures or regulatory framework, it will be able to serve as a plausible opportunity for investors to come in, because we're all going to learn that public finance from governments and MDBs and DFIs cannot, you know, solve all the problems. We need more private investment into that space. So it becomes very important and crucial for government to include battery as part of their energy policies. Now, when it comes to the economic benefits, once you're able to deploy battery to support renewable energy and you're able to electrify most of your population, we all know the connection between the nexus between energy growth or energy use and economic growth, right? Even tier one energy assets adds a lot to the economic life of people who are benefiting from such electricity. And so once you're able to deploy battery, there is a possibility for you to scale up renewable energy use, and there is a lot of jobs to be created along the value chain. If you really compare renewables to fossil fuels in terms of the job creation, the value chain, as far as renewable energy concerned, has a lot of potential to create a lot more jobs. So if we are able to really scale up batteries, I think one of the key benefits will be to be ability to increase renewable energy, which eventually could also create jobs. But generally, you're also providing access to your population, which is, you know, the number one driver of any economic growth. There is no country in the world that has developed without electricity access. So that is one key and benefit that battery deployments could possibly help us with. On peut même ajouter des avantages sociaux. L'Afrique de l'Ouest, actuellement, nous vivons dans quasiment tous les pays les questions de délestage. Et le soir, lorsque tu as eu, disons, une dure journée et que tu rentres et tu n'as pas d'électricité chez soi, c'est un problème. Donc le fait, et des fois les gens se posent la question, mais on a des grandes centrales, on a inauguré la grande centrale solaire, à quoi ça sert? Et que nous avons encore des délestages. Donc le fait de prévoir du stockage peut aider à résoudre ces problèmes aussi d'approvisionnement le soir pour les crêtes que nous avons, qui touchent beaucoup les ménages et qui constituent une large partie disons, des consommateurs d'énergie. Donc je pense qu'il y a ces aspects sociaux aussi qu'on peut coupler à tous les aspects économiques que vient de développer mon prédécesseur. Mais de plus en plus, nous voyons le stockage, quand on parle du stockage, nous le voyons, bon, pour les grands CCR, on le voit comme quelque chose de nouveau, alors que tous nos téléphones, c'est le stockage tout le temps. Hein. Donc, on voit tous les jours les avantages de stockage, parce que sans la batterie dans le téléphone, eh bien, on ne peut pas communiquer, ou alors il faut connecter son téléphone tout le temps au réseau. Donc, tous les avantages sont là, que ce soit économique, que ce soit avantages sociaux, comme je l'ai dit. Et de façon globale, j'ai parlé tout à l'heure
du bénéfice qu'on peut avoir avec WAP, parce qu'aujourd'hui, ça permet de faire l'intégration sous-régionale de façon plus efficiente. Et le fait d'avoir des grandes centrales où on peut se reposer sur elles parce qu'elles ont du stockage peut contribuer grandement à la stabilisation de cette intégration énergétique. Voilà. Merci. Juste pour illustrer ce dernier point avec des exemples concrets, aujourd'hui, la Banque mondiale, on soutient via des projets comme le BEST et d'autres projets, l'installation de batteries dans certains pays, les pays ECOWAS, Burkina Faso, pour pouvoir stocker de l'énergie qui est de l'autre côté de la frontière. Donc ça contribue à l'échange d'énergie. D'autres illustrations en Afrique de l'Ouest, par exemple en Mauritanie, on est en train de développer un projet de batterie pour aider à intégrer l'énergie éolienne d'une centrale éolienne publique qui fait des contraintes réseau, et donc on a vu que la batterie était l'approche à moindre coût pour intégrer cette énergie solaire. Il y a d'autres cas comme au Cap-Vert, aux Comores et en Gambie, en Guinée-Bissau, où là, on investit avec le gouvernement sur des batteries pour pouvoir décarboner, c'est-à-dire réduire la quantité de diesel et de fuel lourd qui est utilisé. Et là, j'entends déjà les commentaires sur oui, mais pourquoi mettre des batteries alors qu'il y a du diesel? Aux États-Unis, il y a 70% d'énergie thermique et ils viennent de faire 30 000 mégawatts de batteries cette année. Donc, faut pas attendre qu'il y ait 100% de solaire pour avoir les batteries. Donc ça, c'est un point très important. Et enfin, il y a des exemples où carrément, ça permet d'enlever ou d'éteindre une centrale de secours thermique, comme en Centrafrique, République centrafricaine. Eh ben, la batterie qu'on a aidé le gouvernement à déployer permet d'absorber le solaire et de complètement éteindre la centrale le soir. Donc ça, ce sont des usages concrets qu'on est en train d'appuyer en ce moment. Pendant que j'ai la parole, juste un point sur ce que vous disiez sur les challenges et les contraintes techniques. Côté Banque mondiale, la principale contrainte qu'on a vue, c'est le partage de connaissances. On a vu que la plupart des pays nous disaient oui, on aimerait avoir plus de retours d'expérience sur les usages pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire dans le futur. C'est pour ça qu'avec notre équipe de SMAP, on a créé une entité qui s'appelle Energy Storage Partnership, donc partenariat pour le stockage d'énergie. Et cette entité-là rassemble maintenant plus de 55, peut-être 60 entités publiques dans le monde pour échanger des expériences sur les batteries. Et donc, si vous allez sur notre site Banque mondiale Energy Storage Partnership, vous avez accès à toutes les données, toutes les études et tous les cas d'études qu'on a fait dans le monde avec des batteries. Et donc, on contribue comme ça au partage d'expériences pour pouvoir avancer plus vite. Comme si je reprends l'exemple que j'avais donné du couteau suisse. Le couteau suisse de MacGyver, sans MacGyver, il est aussi inutile qu'un pot de fleurs. Hein. Donc, très clairement, on a besoin de connaissances. If I may. Okay, please go ahead. If I may, just to follow up on something that I think Frederick touched on, Mr. Azuma and Andrea, in terms of the technical challenges and even the Togo experience. Because I think Andre mentioned complexity and why maybe we don't need to get into a certain level of complexity because, but I guess I ask myself the question, you alluded to capacity payments for battery, then do we sort of just understand, what's the level of capacity payment and are we just paying for availability and that maybe avoid some of the complexity because yes, if you do get involved in some of the complexity, you have technical issues like, just even the availability of data. I can think of some things, again, that we did in Kosovo that may be challenging to do here, to have the hourly data, to have the assumptions that go into the Plexo software and the specific things that you need to do to model complexity. And so maybe that is indeed something that you don't want to do to start out with, but I think it's a question. And then we talked about the Togo experience.
Maybe I'll say what I can say, because we have been working for our partners in the government of Togo, and is really more to them to speak to the totality of what may be happening. But when you talk about the benefits to Togo and going back to complexity, I think, again, going back to value, what I think we've seen is that you can value the battery based on a specific use case and getting to the stochastic analysis and modeling. But I think what we've done is sometimes a shortcut to say, how can you replace something that's existing that's more costly? And so if there is a contract that's providing frequency restoration reserve, or if there is a contract providing some sort of, whether it's capacity or energy, it may not be a full replacement of that, maybe it's a partial replacement. You cannot replace a large CGT, but the aspect of the battery in terms of capacity and hours, maybe you can do something with a certain amount of time where there's unavailability. And so maybe the battery could come into place. And so I think we're looking into that to see if it's something that's beneficial and relevant to Togo. But I think the question of complexity and how much complexity do we get into or not get into, I think it is very relevant. Okay, thank you so much for that. I think we've heard a whole lot about how beneficial this is. We've also heard about how we need to focus on, making the system as simple as possible, and maybe there's a sense of urgency in what we need to do to bridge the gap, the energy gap. But I also think that we should consider the financing. These kinds of projects cost a lot. Yes, and once you mention money, people get very uncomfortable, but it's the truth. So I would just like I'd like to ask us, how can these projects be financed, and what are the key financial mechanisms? If you could just shed some light on that. If a country was to embark on these projects on battery storages, having keyed into everything we've just mentioned, how do we finance these projects? And and the likes, how do we finance it? I think I'll ask Mr. Andrea to go first. Yes. Yeah, no, it was a bit in this context I was speaking and oversimplifying probably about the simplification, because when we start thinking about like stack of different revenue streams, that's when probably it becomes a bit too complex for on the investor side to size the opportunity and really have a clearer estimation of what could be the return on investment. So yeah, in that context, I was commenting that a simple payment method could be useful, at least at the beginning, when there is no market and when the market is starting. But yeah, I mean, that's in terms of how we keep these efficient and we keep this procurement efficient for public utilities and a good opportunity on the investor side. I think it always has to, it goes back to managing risks and addressing those risks in a balanced way, as it has for, it's true for all the energy assets, right? So nothing changes in a way. I mean, the underlying assets changes, but then the process of the risking or probably helping or with some guarantees, the payment, the liquidity guarantees, everything could be discussed, and there is a lot of experience on all these tools for other types of assets in energy. So in that regards, I think once the complexity and the types of services have been defined clearly, then I think the methods to the risk and to lower the cost of financing and to have efficient assets that can benefit from that lower cost are similar, right? Are kind of pretty much the same as we have seen for clean energy procurement, for example. Okay, thank you. I think I'd want Mr. Frederick to tell us
what he also thinks. I think when I see or hear World Bank, I just see dollars and euro signs. I think I'm right. So just... Et on est assez confortable pour parler de finances. Premier paradigme, les systèmes de stockage de batteries ne produisent pas d'électricité. C'est mieux en le disant, hein, pour qu'on puisse être tous d'accord sur de quoi on parle. Donc évidemment, le business case du stockage va être sur une plus-value entre l'énergie qu'on stocke et l'énergie qu'on se déstocke. Deux cas de figure, ou alors on a des tarifs qui permettent d'avoir cette plus-value, donc un tarif bas et un tarif haut, ou alors on a un système de stockage qui remplace quelque chose qui aurait été plus coûteux, comme par exemple on peut mettre des batteries pour éviter de renforcer les réseaux électriques. Mais dans tous les cas de figure, le stockage de batteries doit être quelque chose de rentable pour pouvoir avoir le projet qui avance. Pour l'accès au financement, le moyen le plus simple et le plus immédiat et qu'on a utilisé beaucoup à la Banque mondiale, c'est d'utiliser le stockage pour moyen d'intégration d'énergie renouvelable. Par ce biais, vous avez accès à du financement concessionnel climatique qui vous permet de développer vos systèmes à moindre coût. L'Afrique du Sud, le projet pilote qu'on a fait en Afrique du Sud de stockage de batteries, c'est avec le Clean Technology Fund, donc c'était quasiment une subvention. Et ce projet a permis de déployer plus de 300 MW de stockage en Afrique du Sud. Et maintenant, grâce à ça, ça a fait un appel d'air et maintenant ils font des appels d'offres de 3000 MW de batteries. Donc clairement, le financement climat et l'usage de batteries pour aider à déployer vos énergies propres, ça va être le moyen le plus immédiat d'accéder à du financement concessionnel. Okay, thank you for that. And I would also just like to know if there is something in place for maybe private sectors who are maybe looking at exploring this, BESS, who are also looking at doing something like this aside from maybe governments of countries. So what kinds of financing would they have access to, Mr. Frederick? Ah, toujours moi. Eh bien, le secteur privé, clairement, notre branche de IFC, donc la SFI, la Société financière internationale, étant une banque multilatérale, a accès au même financement climatique et peut avoir un financement du coup qui est à des taux sous les taux commerciaux pour faire des systèmes de batteries. Au jour d'aujourd'hui, il y a très peu de batteries d'appels d'offres ou de batteries qui sont installées par elles-mêmes. Souvent, c'est avec du solaire ou avec de l'éolien. Et donc, les promoteurs fournissent en gros une énergie plus garantie grâce à ça. On l'a fait en Gambie à des coûts très très intéressants, au Togo également et dans beaucoup d'endroits. Il y a certains pays comme l'Irlande, l'Afrique du Sud qui appellent le secteur privé à investir dans du stockage pour fournir un service au système, un service de modulation de fréquence ou d'autres services. C'est beaucoup plus complexe parce qu'évidemment, ça veut dire que vous savez déjà maintenant, jusqu'aux 15 années de vie de votre batterie ou 20 années, qu'est-ce que vous allez demander au secteur privé de faire comme type de charge et décharge. C'est dans un système électrique qui évolue très rapidement, c'est assez complexe à prévoir, mais certains le font, donc vous pouvez également faire comme ça. Mais clairement aujourd'hui, ce qu'on entrevoit, c'est un effet de levier de 1 à 5. Hein. Quand en 2019, la Banque mondiale, on avait parié sur le fait qu'on allait investir avec les gouvernements $1 milliard, on voulait lever 5 milliards. Et on est en train de le faire en fait, cet effet de levier. Donc le secteur privé participe également. Okay, it's interesting to know that we have private players as well. And I think I just want to also understand if having a battery storage completely eliminates the traditional grid, existing grid. So what role could storage play in existing grid?
Bon, je pense que à travers les propos des uns des autres, nous avons essayé de répondre un peu par anticipation à cette question. Aujourd'hui, de plus en plus, comme on l'a dit, il y a l'intégration des énergies renouvelables dans les réseaux existants. Et donc, pour la stabilité de ces réseaux, alors, comme l'a dit tout à l'heure donc mon prédécesseur, Frédéric, c'est ça, eh bien, si vous voulez, soit vous allez travailler à restabiliser les réseaux, ou alors le stockage peut être ou de plus en plus est utilisé justement pour venir donner cette stabilité. Et puis, au niveau, je pense que ça va devenir de plus en plus aussi le cas parce que nous avons aujourd'hui des producteurs privés qui peuvent s'engager sur une certaine quantité à fournir sur le réseau par jour. Et le stockage va contribuer à garantir cela beaucoup plus que si on ne faisait pas du stockage. Donc, pour les réseaux existants, moi je dirais que le stockage vient consolider la stabilité de ces réseaux et va permettre même une meilleure gestion de ces réseaux-là. Parce qu'on peut garantir, disons, une certaine quantité d'énergie qu'on peut faire transiter via ces réseaux grâce au stockage. Voilà. Thank you for that response. And just to add that, I think battery is basically the life or the sustenance of any form of renewable energy. You know, for example, as at Sun King, we design, we distribute, we install, and we finance energy solutions for, you know, the 1.8 billion people who do not have access to reliable energy. And one major interest that, you know, our customers have, or you know, the homes that we've empowered so far across the African continents, over 46 countries, is the fact that our batteries are of good quality. That's just talking about small solutions, you know, just to have an idea of what it would be like to scale up, to have it on a larger scale. So I think that it's a worthy venture. It's something that every country should look into. And, you know, just before we begin to consider that, I'd just like to have an idea of the lessons that have been learned by, you know, some of us that have had some experience in battery energy storage systems. So, Mr. McGill, if you could just tell us, you know, the lessons you've learned from deploying BESS in any, you know, parts of Africa. Well, again, in terms of the MCC experience in West Africa, it is limited, but again, we always attempt to understand what we've done in other programs and how we can apply it here, even if we recognize that context very much matters. I think one thing, even just to pull from the experience and expertise from the panel here, I think we have to get most of it right, whether it is about the auctions, whether it is about utility scale, whether it is about looking at the solar home systems and solar generators. And even we had a discussion in the pre-meeting, I think Frederick brought it up, you know, some people consider a battery as a transmission asset or is it a generation asset? And we had the same sort of issues in the past in terms of MCC thinking about it. And so I think even going back to the last question about, you know, the battery in the grid, the battery definitely will not, in terms of the battery being a generation asset, obviously we know, it's not even a lessons learned, it's a given that obviously the battery cannot replace the needs of things like some thermal fuel sources, hydro fuel sources, et cetera. It can complement and obviously indeed support as a hybrid. As when we talk about the battery as a transmission asset, and again, in the case of Kosovo, where the ownership was to the transmission system operator, and there are many models and different countries are doing different things in terms of ownership and operation, we can think about, you know, obviously the lessons learned and the benefit of the ancillary services that the battery can provide. And so I think it goes back to thinking again about
what is the application of the battery? What are the needs? What are the problems that you're trying to solve in a particular country? How can the battery help, not necessarily replace, but to complement? Again, I go back to the issues of access, the issues of reliability, the issues of cost and affordability. Batteries can indeed play a part. We've seen it in other countries, but it is about understanding the local context and seeing what is a specific application that can work in a Togo or other countries in West Africa. Okay, thank you so much for that. And I think I'd just like to throw this question to everyone. How do we consider battery storage? Do we just see it in terms of just energy storage or maybe as an auxiliary service? Anyone? Well, for me, I think, I was just going to say briefly because I think others want to say, it goes back partly the complexity issue, because I think when you get into ancillary services and where markets are not fully defined in terms of pricing, it becomes challenging, but I think batteries can play that role. Obviously, they're playing a role in other regions where the sector and the sort of the supply availability and the demand in the market is slightly more mature. But I think it's still possible, but I think, again, we have to sit down and define what the country needs while avoiding complexity. Although, I want to believe, would complexity lead to an increase in price? That's kind of my question. If you don't get into the details and the modeling of what the battery is going to do, does that lead you to just say, I want to buy availability, and thus we get back into the affordability question? Does that make it too expensive for West Africa? And I think it has to be, viewed within the context of the specificity of each country's unique style, right? So depending on, the understanding of what will be the best case use of batteries, that is where you go for. And so some of these decisions will have to be taken based on, empirical modeling and exercises that really shows you the path that will best work for your utility or your grid. So both, and we all understand that batteries have so many uses, can be beneficial in so many uses. So whether as storage for renewable energy or from any other source or providing ancillary services, I think it's country specific, and every country needs to determine their own path to see what would be the best case use scenario. Okay, thank you so much for that. And I think just before we open up for questions from the audience, I just want to ask a very candid question. I need us to be as candid as possible, and I really want to hear everyone's opinion. Is energy storage viable? Very candid. Just pretend like we don't have people here and just answer the questions. I'm going to start with Mr. Andrea. Yes. Yes. Yes, and we see it all over. The experience is there, so certainly yes, it is. I should say, of course. And I compliment by saying more and more. Okay, I think the yeses are very scary answers because it just allows you to evade telling me why you say it's viable, but I'll take that. So I think we have some time for questions from the audience. Okay, take le monsieur. I think the first question and then second. Bonjour à tous. Je vous remercie vraiment pour la qualité des échanges que vous avez eus et la qualité des informations que vous nous avez apportées. Moi, je suis Alidé Pedro, conseiller technique du ministre de l'Énergie du Bénin. Vous avez raison, il est nécessaire que nous puissions continuer à partager nos expériences pour progresser dans ce secteur. Pour ma part, effectivement, il y a des défis. Les batteries, les systèmes de stockage avec les batteries ont une faible densité énergétique. C'est une réalité comparée à l'énergie fossile. Et donc, on a besoin d'espace pour stocker. Et ça peut être contraignant dans les zones où l'espace est un facteur critique, notamment dans les zones urbaines. Plus la zone de stockage va être près de la source de charge, mieux ce sera. Et donc les rendements seront meilleurs. Ça, c'est un premier facteur.
Le deuxième défi, c'est la durabilité des batteries. Les batteries ont une vie limitée. La technologie la plus communément utilisée, c'est les batteries lithium-ion. Et on sait qu'à chaque cycle de charge et de décharge, on a une dégradation progressive de ces batteries. En sachant que la batterie lithium-ion, dans les conditions environnementales qu'on peut connaître en Afrique, est très sensible et donc se dégrade un peu plus vite. Alors, on parle beaucoup de coûts d'acquisition intéressants. Alors, je voudrais savoir si, dans ce coût d'acquisition, ou ce coût, je dirais, intéressant, vous prenez en compte le coût lié à la maintenabilité donc, de ces batteries de stockage et aussi au recyclage. Donc, je parlerai de coût global. Est-ce que c'est pris en compte lorsqu'on dit que les coûts sont intéressants? Et le troisième facteur, pour finir mes propos, c'est la dépendance concernant les matières, que je dirais des matières rares. On sait qu'on parle de batteries lithium-ion, on utilise du cobalt, du nickel. Ce sont des minéraux qu'on qualifie des minéraux de transition. Aujourd'hui, ces minéraux sont... Alors le cobalt, on le retrouve à 70% en RDC. Le Zimbabwe est un grand producteur de lithium-ion. Les mines aujourd'hui fonctionnent à flux tendu. Et il y a un accroissement de la demande avec l'évolution des voitures électriques dans les pays du Nord. Ce qui fait que les mines existantes vraiment fonctionnent vraiment à flux tendu. Et donc, est-ce qu'il n'y aura pas, à un moment donné, avec cette évolution de la demande croissante, un goulot d'étranglement? Et est-ce que, dans les réflexions, aujourd'hui, que ce soit les réflexions de bailleurs, vous avez des réflexions sur cette évolution du coût des matières de transition? La rareté de ces matières fera peut-être qu'à un moment donné, les coûts augmenteront. Et dans ce cas, est-ce qu'il n'est pas intéressant, vu que l'ensemble de ces matières se retrouvent dans notre continent, que nous puissions, ensemble, avoir des réflexions pour créer des chaînes de valeur entre pays, pour pouvoir effectivement produire, fabriquer, réaliser. Et puis je vais arrêter là. Merci, en tout cas. Okay. Mes questions sont à l'ensemble des panélistes. Merci. I think, okay. Should we take the question first before we take another question? So you'd like to answer this first and then we would... Yes, three questions, yes. Okay, so who would like to tackle the three questions? Okay, go ahead. I start quickly and then comme vous voulez. Très rapidement. Merci, Monsieur Pedro. Très rapidement. Dépendance des matières premières pour le stockage, très clairement, c'est un sujet. La preuve, l'Agence internationale de l'énergie fait un rapport annuel maintenant sur les minéraux. On a deux chances. La première, c'est que la plupart de ces minéraux sont en Afrique. Donc, clairement, on a un coup à jouer à internaliser les chaînes de valeur en Afrique. Quand on a fait le projet de batterie en Afrique du Sud, la plupart des fournisseurs de batteries nous ont dit, si on a ce marché, on crée une usine en Afrique du Sud d'assemblage. De là, on a fait une étude sur comment faire l'intégration de chaînes de valeur. Et au jour d'aujourd'hui, je ne dis pas que c'est directement lié à notre projet, mais au jour d'aujourd'hui, il y a 4 compagnies qui fabriquent des batteries en Afrique du Sud avec du lithium qui vient de Zim et avec des minéraux qui viennent de SADC, de l'Afrique australe. Donc on y arrive. Quand on veut, on y arrive. Mais je vous inviterai à regarder le cuivre. Ça va être beaucoup plus contraignant sur les 10 prochaines années que les minéraux rares. Deuxième chose, sur la durabilité des batteries, ce qu'on essaie de faire maintenant dans les projets publics, en tout cas, c'est d'intégrer ce que vous avez appelé, ce que vous avez dit, c'est-à-dire le fait que la batterie se dégrade dans le temps. Eh ben nous, nos appels d'offres, maintenant, on dit, on ne veut pas une batterie de X mégawatts, Y mégawattheure, on veut une batterie qui a cette valeur sur 20 ans. Et aux fournisseurs de se débrouiller, soit quand on demande 20 mégawatts, il fournit 23,
soit il s'engage à faire en sorte que si le rendement se dégrade, il remplace au cours de route. Donc ça, c'est intégré, et également le recyclage est intégré dans nos appels d'offres. Et votre troisième point sur l'espace, bon, j'utilise comme vous la carte Mercator, mais je pense que l'Afrique, on a de l'espace. Clairement, nous, ce qu'on a fait pour éviter des problèmes justement de prise d'espace qui seraient pour l'agriculture ou d'autres usages, on a essayé dans nos projets de mettre les batteries dans les sous-stations existantes où il y a de la place. Clairement, ce sont des nœuds du réseau, et clairement, si on arrive à les mettre là, premièrement, ça permet d'éviter de réinvestir dans les sous-stations, et deuxièmement, ça permet, comme vous dites, de ne pas utiliser l'espace nécessaire pour l'urbanisation. Peut-être que je peux ajouter deux choses. Je pense que la question d'assemblage des batteries se pose avec acuité dans l'espace CEDEAO. Et je pense sincèrement qu'au niveau des pays de la CEDEAO, on peut mener une bonne politique pour que, ça va nous aider à créer plus d'emplois en faisant de l'assemblage des batteries. L'exploration des terres rares ou des minéraux qui rentrent dans, disons, la fabrication de ces batteries. Nous en avons un peu partout dans les 15 pays de la CEDEAO. Dernièrement, on était à Abidjan, on parlait d'exploration du lithium. Bon, le Sahel, on en parle. Bon, donc, si on regarde de très près, on a peut-être du lithium dans chaque pays de l'espace CEDEAO. Bon, peut-être ce n'est pas encore officiellement découvert, mais moi, je vous invite en tant que conseiller technique du ministre de l'Énergie de lui souffler qu'il faut insuffler une dynamique sous-régionale sur ces questions. Pour que tout ne nous vienne pas de l'extérieur, il faut qu'à la fin de la journée, quelque chose soit endogénisé dans ces systèmes, dans notre espace. Et c'est ça aussi la politique de la durabilité, puisqu'on en parle. Parce que si nous fabriquons certaines choses sur place, ça permet que demain, même si on a des problèmes, on puisse intervenir plus facilement. Voilà. Et ces technologies vont évoluer absolument avec tout ce qui se passe. D'ici demain, on va changer. C'est peut-être plus des batteries au lithium, etc. Mais il faut que nous rentrions dans la dynamique en intégrant tous les aspects, que ce soit dans la recherche et développement, pour que demain, eh bien, nous puissions être aussi acteurs clés de développement de ces systèmes. J'ai bien aimé cette partie de votre question. Je pense que le reste, ça a été très bien répondu par Frédéric. Je dirais tout simplement pour les questions d'espace, par exemple, nous, 4 MWh à Blita, c'est 2 conteneurs. Hein, je veux dire, ça ne prend pas plus de place que ça. Et en Afrique, la place ne nous manque pas encore. Merci. Thank you so much for your response. I'll take a question from the lady in the front. Madame? No, madame. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Ngoné, je travaille pour Action Énergie. Donc actuellement, on a un projet de stockage au Sénégal, qui est le plus gros projet de stockage en Afrique de l'Ouest, 20 MW, 72 MWh. Donc au Sénégal, il a fallu attendre peut-être 10 ans après les premières centrales solaires pour avoir ces capacités de stockage. Dans beaucoup de pays aussi en Afrique de l'Ouest, le stockage n'est pas intégré, n'est pas inclus dans les projets solaires, que ce soit des projets proposés par les pays ou les projets des IPP. Et tout à l'heure, M. Frédéric parlait des taux des guichets privés comme la SFI. On se rend compte que ce n'est pas parce qu'il y a un stockage qu'on aura un taux préférentiel, un taux de financement. Et donc, ma question est de savoir que prévoient les institutions comme la Banque mondiale, MCC, pour accompagner le secteur privé et les États dans des contrats PPP de stockage, pour qu'on puisse proposer des projets de stockage, que ce soit rentable pour le privé et que ce soit pas cher pour l'État. Parce qu'actuellement, voilà, on ne sent pas encore cet appui
des institutions pour pouvoir intégrer le stockage dans les projets IPP solaires. Merci. Sure. Thank you, Ngone. That's a wonderful question. MCC, I think, as most people know, it's not about debt or equity. It is grant. People say it's free money. I don't think it's free money. You don't have to pay down the principal or the debt. But I think even in the numerator, when we talk about benefits and the social economic rate of return, that is where I see a quote-unquote cost. But so obviously, we provide these grants to government, but we also have a principle where we do want to have our money be used as a leverage for the private sector, and we want the private sector to thrive. And so from our experience, it's really been about buying down the CapEx where there is a issue of, the viability gap financing. If this were not there, the private sector would be more active. So how can we use our grant money to make sure that the private sector is successful? So definitely, indeed, in the analysis, we need to understand how much can we support a battery given the need in the particular country. And I think MCC is definitely willing to put some of that money down and attract the private sector so that they can come in and provide the service, whether they own it or whether they only operate it. So I think that's something that we are doing in Kosovo. We would be very willing to do in the West African context. And so who knows, maybe Togo will be one example where we can make that happen. Okay, thank you very much. Okay, I think we just have time for one more question. I'd take. Should I do any, mini, miny, mo to choose? Okay, if you can make it as brief as possible, maybe we can accommodate 2 questions, maybe. Okay. The gentleman in the front, take your question. Not actually a question, but just a contribution regarding the excellent. question that has been asked. First of all, regarding let me speak in French first. Concernant, par exemple, les ressources minières dont on a parlé, c'est une réalité parce que dans les mines où j'exerce, là, c'est une problématique parce que le lithium, le cobalt et tout ça, ce sont des matières qui sont en train de se faire assez rares aujourd'hui. Il y a une dizaine d'années, on les trouvait dans des valeurs de pourcentage lorsqu'on faisait les fourrages. Aujourd'hui, on les trouve dans l'ordre du ppm. ppm, c'est-à-dire qu'on les trouve par partie, par million. Ça veut dire que quel que soit l'argent qu'on a, on n'arrivera pas, à un moment donné, on arrivera à un manque de lithium. Et donc la question qui s'est posée quand on était en Indonésie il n'y a pas longtemps, c'était pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de politique de régénération du lithium? C'est-à-dire que tout le monde utilise le lithium et quand c'est fini, on les parque quelque part. Alors que nous sommes des miniers, comme on dit, on ne sait que produire du lithium, mais on ne sait pas régénérer du lithium. Donc il faudrait qu'il y ait des travaux pour que des gens se lancent dans la régénération du lithium. Ça, ce n'est pas notre business. Nous, on produit que du lithium. On ne sait pas régénérer. Alors que c'est régénérable. Tous les minéraux sont régénérables. Donc il ne faudrait pas qu'on parte dans on utilise et ensuite on va parquer. Ça veut dire que si l'Afrique se lance dans cette voie, il faudrait aussi aller vers la régénération des lithiums et non pas qu'utiliser le lithium parce que ça vient d'Afrique. Autrement, à un moment donné, tout le monde va arriver sur le même problème. Le deuxième point dont a parlé tout à l'heure le collègue, quand il parle d'espace, moi je vois l'espace en autre chose. Ce n'est pas l'espace géographique. Je vois l'espace en termes de miniaturisation des équipements qui contiennent les batteries. Aujourd'hui, les batteries sont trop volumétriques. Il y a trop de lithium dans ces batteries. Donc quand on parle d'espace, nous, c'est arriver à les miniaturiser. Pas pour gagner de l'espace géographique, mais pour utiliser moins de lithium pour arriver aux mêmes performances. Et ça, c'est des investissements en recherche et développement que les miniers demandent de faire, demandent aux électriciens de faire.
Une autre chose côté technique, bon là maintenant je me remets du côté électricien. Voilà, je sors des mines. Il y a un problème qu'on rencontre souvent lorsqu'on installe les batteries dans les régions. On remarque qu'on vient installer les batteries et puis ensuite on s'en va. On laisse la population se débrouiller. Ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire qu'on investit, les batteries sont là, et puis après on part. Le premier problème qu'on rencontre, c'est quoi? L'un des premiers problèmes qu'on rencontre, c'est le problème de découplage. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un délestage dans une zone, la batterie doit alimenter des secteurs prioritaires. La batterie ne doit pas rester accrochée au réseau pour alimenter tout le réseau. Autrement, au bout d'une heure, tout le monde n'a plus de courant et c'est fini. Donc quand il y a un délestage dans une zone, il faut que l'installation de la batterie soit associée à un système de découplage prioritaire. Un deuxième problème qu'il y a du côté énergétique, c'est le problème de basculement sans coupure. Qu'est-ce que je vais dire par basculement sans coupure? Tous les électriciens comprennent. Lorsque nous sommes sur le réseau et qu'on a un délestage, ou bien on a un arrêt de la production qui vient du réseau, il y a certains systèmes dans des usines lourdes qui n'acceptent pas de voir une coupure de la sinusoïde, qui n'acceptent pas de voir la coupure de fréquence. Donc il faut que quand on installe aussi la batterie, il faut des systèmes qui accompagnent la batterie, de sorte que, enfin un peu avec des systèmes de thyristor comme ça, de sorte que quand il y a une coupure, la wave soit suivie et qu'il n'y ait pas de coupure. Sinon, on arrive, on installe des batteries, qu'est-ce qu'on constate? Une micro-coupure dans le réseau, un petit wave, tout s'arrête et la batterie ne peut pas reprendre le réseau. Parce que la batterie va donner la charge normale. Mais en termes de pic, la batterie ne peut pas prendre. Donc c'est pour éviter, ça c'est du côté électricien. Il y a un autre point, je vais terminer par ces deux points-là, c'est le profil énergétique de nos populations ouest-africaines. On constate qu'on consomme beaucoup d'actifs, de puissance active. On n'a pas beaucoup de réactifs dans nos réseaux. Donc quand on conçoit des batteries, ces batteries vont venir encore en appoint ou bien en réponse à la demande de puissance active qu'on a. Et finalement, on se retrouve avec des réseaux déséquilibrés où il y a trop d'actifs et pas suffisamment de réactifs. Donc lorsqu'on vient mettre des batteries dans le réseau, il faudrait avoir une politique générale avec les consommateurs, enfin je veux dire de la société locale, pour pouvoir gérer cette question. Et la toute dernière, c'est la sélectivité énergétique, la toute dernière. En termes de sélectivité énergétique, l'un des problèmes auxquels j'ai eu à faire face quand on a installé des batteries, c'est lorsque j'ai un tout petit court-circuit qui se passe dans un réseau, même en BT, en basse tension, et qui va remonter par les postes pour retrouver la HT, les batteries sont installées sans sélectivité électrique. Ça, c'est un problème. C'est une contribution, hein, ce n'est pas une question. C'est des points que je donne qui sont des axes d'amélioration à la politique d'installation des batteries. Merci. Thank you very much. I couldn't agree more with your contributions, but I think, oh yes, we've run out of time, unfortunately. So I think that would be all. Okay, just one more. Okay, for the very eager gentleman. Thank you. All right. Hello, I'm Tiernoba, originally from Guinea, live in United States, New York precisely. Please, can you give a round of applause to Energy.net, because my last time with Energy.net was in Africa was January 2018, before the pandemic. So from there to now, like this is the second time I'm coming. There's a difference. Really, the West African power pool really progress. But now I have a question regarding, my background is, I'm a technician. I'm a North American certified solar panels. I'm on the field all the time. You know, I'm not like you guys with the PhD and all that, but I see a lot of different stuff, you know, on the roof. So I'm going to tell you what is the problem right now we're facing in New York. It's like module level electronics, like MLPE, because when there is something want to start like a fire,
there's a thing that is plugged behind the panel, so it will stop it. So I'm trying to, use those kind of experience so we can predict 10 years, 20 years from now in Africa. That's one thing. The other thing is like the rooftop solar, we need to increase that because we guys are talking about whatever we call it. The youth need some work to do, right? So how many rooftop in the city we have right now? Like anybody, like each student that finished some kind of technical school can start their entrepreneurship. If the grid is smart and if the electrical company and the building department collaborate and have a structure on the roof that can sustain the solar panels. And for this, he was talking about space regarding batteries. You can put, if it's a flat roof, there's a system you can put, like, on the roof is a little bit tilted. Behind it, instead of using what we call ballast, you can put the battery behind it. So that is already, there's that in the US. So that's another thing regarding space. Other thing, because all of you guys are here, I'm an entrepreneur, I'm trying to have my own solar company in the future. So I'm in the technical, I don't know nothing about procurement, all that stuff. Since you are here and I'm from Guinea and the advisor of the Prime Minister is here, energy infrastructure, so we'll try to figure out something regarding the grid and stuff. In Guinea, for example, I'll tell you, I'm at Secretary. There's how we call it, parking lot. That carpool, last time I checked with this person, we can put 1.3 megawatt on a carpool right there. It's like people will have shade before they wait, they wait for their, family members to come under it, and the space is already there. And we can use the WA-ECS energy storage for that too, because it's an airport, you see? We can use all those space. So that was the comment. And last but not least, let's think about all the new infrastructure, like all the new buildings, like the World Bank is here. So let's try to get a lead buildings. JFK right now is a lot of construction, JFK. Terminal 1 will have the largest rooftop solar, how we call it, in United States. 13,000 solar panels. 13,000, right? Thanks. Thank you so much. I was trying to see if there's just a burning reaction. Thanks to that, and then actually you are the ones on the ground to make it happen. 4 years ago, the energy minister of South Africa said to me, we have too much coal, cheap coal, we cannot do rooftop solar. In 3 years, South Africa did 6,000 megawatt of rooftop solar and 500 megawatt of batteries in the houses. So it created 10,000 jobs. Technicians like you, they fly them by plane to install solar. So just saying that, of course, it's one of the parameters of your future, not the only one, but definitely leave New York, come back here, and do your company. Thank you so much. And thank you for sharing your view. Thank you, everyone, for listening in, for your attention. And we've come to the end of the session. Thank you very much, the panelists, and have a good day, everyone. Thank you so much, panelists. Before everyone goes out for lunch, I just want to run through a few stuff. Please remain seated before the picture. First, lunch will be served in Fazao upstairs. Secondly, there is a site visit at Contour Global, which will be at 2 o'clock. Departure is in front of the hotel. People that would like to visit the site, Contour Global, please, at 2 o'clock, meeting point. There is, at the same time, some sessions going on here. So if you would like to participate in those sessions, please do come back here at 2 o'clock. Lastly, there is a closing ceremony with the Deputy Minister who's going to be here. So we are asking everyone kindly to come back here around 4 o'clock. Donc, je le répète en français, avant que tout le monde parle pour le déjeuner, c'est dans la salle Fazao. Après, on a notre visite sur le site de Contour Global. Les bus de transport vont quitter l'hôtel. Donc, rendez-vous à 14h ou 13h45, juste dans le lobby de l'hôtel. Il y aura aussi des sessions qui seront en cours en même temps.
Donc, si ceux qui veulent revenir pour les sessions, vous pouvez revenir. Ceux qui veulent faire la visite, vous pouvez faire la visite. Et dernièrement, il y aura une cérémonie de clôture avec le ministre délégué. Donc, on prie tout le monde de revenir une dernière fois. Merci beaucoup et bon appétit.